Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support the congratulatory motion moved by my colleague Subhash Valdesai, congratulating Shri Manohar Parrikar, the former Chief Minister of Goa, on his induction in the Union Cabinet as Defence Minister. Speaker sir, a simple, a humble, a soft-spoken and sometimes very strong, a person from my village, Parra. Speaker sir, nobody imagined a simple person like Manohar Parrikar would rise to be the Defence Minister of our great nation India. Speaker sir, a lot have been spoken. Bab Vijayan खूब उलयलो. Bab Manohar Parrikarache good things, and he also spoke about the U-turns. Maka Bab Vijayak सांगूशे दिसता की बाब मनोहर पर्रीकरान जे गोंया खातीर केला ते म्हाका दिसता आफ्टर भाऊसाहेब बांदोडकर, the first chief minister, this is the second chief minister who has done something for Goa and Goans. Speaker sir, जोर तर आमी 100 आमदार from the minority community जो तर आयज भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश घेवन आमी आमदार जाल्या, जो हांव फुल क्रेडिट बाब मनोहर पर्रीकराक दिता. गोयची जनता, especially the minority, especially the Catholic community, joined Bharatiya Janata Party only for one person, that is Manohar Parrikar. Speaker sir, Maka I had a urge to be a social worker. I and Manohar Parrikarache एक vision गोया खातीर पळयले आनी I followed his path. आयज जर तर हांव ह्या हावजान आहा, या सभागृहान आहा, जाल्यार my whole credit is the person whom I followed, that is our ex-chief minister Manohar Parrikar. तेणे म्हाका दिसता गोंया खातीर खूब केले. स्पीकर सर, बारीकसो बारीक मनीस, जो गरीब मनीस, जो तर तेका प्रॉब्लम हे दिसताले आपले विलेजीन आहा, आपल्या गांवान आहा, आपल्या घरान कितें प्रॉब्लम आहा, तेका एकूच नांव सुचतालें, मनोहर पर्रीकर. आमी बाई कडेन वचत जाल्यार हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले, गांवांतले कितें प्रॉब्लम जात जाल्यार बाई कडेन वचत जाल्यार प्रॉब्लम सॉल्व जातले. गोंयचे सगळी जनता तेचे नांव घेवन एवरीडे म्हणजे कितें तरी बाईन आमच्या गोंया खातीर कितें तरी केलें. जाणटे लोक जर तर आयज उलयता जाल्यार पयलें नांव आमच्या एक्स चीफ मिनिस्टराचें घेता. आमकां जर तर आयज 2000 येता, म्हयन्याक पेन्शन येता जाल्यार बाईक बरें मागून ते हे पेन्शन घेता. स्पीकर सर, आयज लाडली लक्ष्मी स्कीम जे आमची जी चेडवां 18 years जाता वो जो कोण काजार जाता तांकां जर तर आयज ही स्कीम मेळिल्ली आहा, दॅट इट वॉज द बिग विजन ऑफ आवर एक्स चीफ मिनिस्टर. गृह आधार स्कीम तेणे कितलेशेच गजाली रायट दिशेन व्हरपाचे प्रयत्न केलो. हांव मानून घेता बाब विजय सरदेसायन म्हटलें की काजिनो तेका काडूंक जावंक ना. स्पीकर सर, देर आर वेरियस रिजन्स फॉर दॅट. वन ऑफ द रिजन इज द ट्युरिझम, बिकॉज मायनिंग ते वाटेन बंद जालें. ट्युरिझम वॉज द ओनली वे वेर वी कूड सर्वायव. ही हॅड टू वेट till things fall in place. Speaker sir, unfortunately our Prime Minister Narendra Ji Modi wanted to strengthen India, so he called him at the center because he knows the administrative skills, the decisions, what our ex-chief minister has done for Goa, and the contribution of our ex-chief minister to build especially not only a stronger Goa, but today if we are in a majority in this house with the coalition, is the whole credit goes to our ex-chief minister. Speaker sir, I want to wish our ex-chief minister good health. I want to wish him all the success. Maybe one fine day he'll become the Prime Minister of our country. Thank you, Speaker sir.